هلو، Hello. كيفنا؟ Great. انت كيفك؟ لازم انا لو I always forget about it. It zooms in live. يس بدك ترجع شوي لورا إذا فيك. How's everything? It's great. كيف كان نهارك؟ Ça va. Long time no see. No talk. انت celebrate والله. Rita. Hello everyone. Hi Rita, hi جميعا. Alright, so He's a guys very قبل loyal كل شيء follower. نعم. Rita is a very loyal follower. Yeah. Same. Alright, guys, so أول شيء تعرفكم شوي عن داليا. داليا is a researcher, one of the few researchers بلبنان اللي خاصة بالفتنس, one of the best actually, مش one of the few. She will be joining us today for the simple reason إنه داليا is a person who pushes you out of your comfort zone. يعني ما فيك تكتب شيء قدامه بلا ما تكون مأكد منه 100% لأنه دغري بتشجعك إياها Citation إنه needed. citation needed, where's your proof? So داليا عرفينا شوي عن حالك بالأول بليز. As you said, I usually identify myself as a researcher مش إنه كdegree معينة أو whatever title that I might have. Like a lot of people ask me إنه شو researcher يعني مانك دارسة بالجامعة ولا دارسة بالجامعة معك masters ما معك masters شو معك degrees, but I don't think that's very important. So I base what I say on research regardless of my other qualifications. So that's basically it. I have my page. It hasn't been on for a while يعني صار لي بس شي سنتين فاتحة my Instagram هيك شي لأنه أنا أصلا من زمان ما كنت بالفتنس يعني I was something completely different و that's that. So yeah. That's that. So موضوعنا اليوم راح يكون how men and women should train and if they should train differently. I chose Dalia specifically لهالموضوع لأنه she's not only a researcher, she's a fitness model. So راح تعطيكم الأجوبة المناسبة لكم. Exactly. Alright, so تنبلش بأول شغلة لازم نوضح لكم إنه muscles aren't female or male. يعني ما فينا نيجي نقول إنه هيدا المصل لفيميل هيدا المصل للميل. Physiologically speaking they are the same regardless بجسم مين موجودين. وحتى في مثل National Strength and Conditioning Association بيقولوا إنه ما بيشوفوا إنه في سبب حتى للنسوان والرجال لازم يتمرنوا differently. سو نحن ليه عم نعمل هاللايف من الاساس ما زال هن عم بيقولوا انه ما في سبب يتمرن ديفرنتلي لانه نحن بنعرف انه اتس ترو المسلز ار ذا سيم بس نحن كمان اند وومن عندنا ديفرنس كثير كبيره بيناتنا هرمونال ديفرنس عندنا كمان بايوميكانيكال ديفرنس عندنا كثير ديفرنسز اهو اكزاكتلي سو هدول كثير رح ياثروا على التمرين تبعولنا وات ذا سيم تايم ما بدنا ننسى اهم شغله اللي هي الجول يعني انا بتمرن بطريقه وداليا بتتمرن بطريقه انا ما بيهمني يكون عندي جسم داليا وداليا اكيد ما بيهمها يكون عندي جسمي. Alright, so داليا إذا بدنا نحكي خلينا نبلش شوي إذا بدك رول أو بروجرام ديزاين. So أنت كيف فيك تقسمي البروجرام ديزاين يعني شو الديفرنسز mainly شو اللي بيفرق كثير بين الرجال والنسوان؟ هلا again not all women want هيدي ال stereotypical body ال hourglass body اللي إنه small waist big booty هالأخبار. Some women do enjoy training their traps. Some women do enjoy having broader shoulders, bigger lats هيك. So there's no one size fit all for all women. يعني when I say women, always keep in mind إنه دايما في شيء subjective, في شيء حسب الشخص their preferences. But let's say اجت لعندي hello اجت لعندي a certain female client أو on Instagram someone asks me one of the most common questions واللي هن certain target areas that they think about. So tricep area, the waist, the thighs, the glutes, هول الخبريات inner thighs, هول chesticles. Well, chesticles. Exactly. So if you want, we can start talking about that شوي هيك in general, and then we can go into the specifics عن الهرمونز, عن الاناتومي, عن كل هول الخبريات. What do you think? أنا بقول نبلش هرمون أول شيء. اوكي سو مثل ما قلنا الجول بيفرق يعني نحن كترينرز وهي داليا از ترينر از ويل شيز نوت اونلي ريسيرشر متعدده المواهب اذا بدكم سو نحن بنفكر اكسرسايز سelection اكسرسايز اوردر كلاينت بريفرنس شو بده الكلاينتس سو بنبلش بالهرمون انتم بتعرفوا انه اكبر فرق بين الرجال والمراه يلي هو الهرمون يلي هو التستو هذا اللي بيعمل البيجست ديفرنس بيناتنا لانه نحن التستو هو اذا بدكم بيسموه حتى الميل هرمون يعني هو اللي بخلينا كثير نحن نكبر ما بخلي النسوان كثير يكبروا لانه هن عندهم سمول كوانتيتيز منه ومثل ما بتعرفوا انتم انه بجسمنا في اندروجين ريسبتورز يعني هن مطارح بيتلقوا هذا التستو مثلا بالكتاف شولدر جيردل
لانه هيك نحن رجال، نحن لانه عندنا تيست اكبر وهن فيهم هول ريسبتورز، نحن اذا بدكم كتافنا اعرض من كتافكم. So Dalia, what's your opinion on that matter? فلما يجي التست ويقعد بهذا الريسبتور this gives هذا anabolic signaling. لما نقول anabolic بهذا اللايف it kind of means انه هذا الستيمولس او هذا الشيء عم بيحفز انه يكبر عضل. So just للاشخاص اللي ما كثير familiar. Okay. continue. So وكمان مثل ما بتعرفوا انه the majority مش انه كل النسوان are quad dominant، وهذا الشيء كثير بيأثر على التمرين. alright. اكيد هلا داليا she will have majority مش كلهم. What do you think about this? يعني انت شو رايك بهذا الموضوع؟ شوي اكبر for our evolutional standpoint يعني احنا we are brought to this planet to reproduce and to bear children. So we usually have هيدي الهيب اللي بيكونوا شوي اكبر. A lot of women do have bigger glutes. But for some reason you mentioned quad dominant, which could be, which is also possible as well. يعني هو لانه basically اكثر شيء بيخافوا منه البنات بس يمرنوا الجلوتس يكبروا الكوادز تبعولهم، وهيدا رح نتطرق لها اذا بدك فينا نحكي فيها هلا، فينا نتركها للاخر. It's up to you. بس انه اكثريه الفير اللي عندهم اياه. As humans in general, men and female, we're all quad dominant. قليل ما تلاقي حدا خلق with huge glutes, except from certain parts of the world. alright. وكمان بتعرفوا انه الومن عاده they have اقل muscle mass بالupper body. So هون بدي اسالك سؤال، انه انا عاده الفيميلز اللي بيجوا لعندي انا بنصحهم يتمرنوا اكثر upper body لانه هن ويكنس اكيد depending on your goal. بس انت مثلا اكثريه الكلاينتس تبعولك فور اكزامبل او people you advise او you consult، شو بيكون شو بتنصحيهم بهالبارت؟ يعني اذا اجت فيميل لعندك وانت عارف ديجا انه هي الابر بادي رح يكون ويكر ذان ميل، يعني اذا we're comparing them مع بعضهم اكيد الفرق وكل شيء. So what would you advise a female تجي لعندك بهالحاله؟ I would rarely compare the upper body strength of a female to the upper body strength of a male. Like there's no point in actually doing that. Even though physiologically, okay, females are usually weaker than men, but I don't see where the merit is. Like usually in competitions they're separated, in bodybuilding they're also separated. So in all senses they're separated. هلا اكيد انا a lot of girls بيجوا لعندي بيقولوا لي بدي اقوي ايدي او بدي شد ايدي او whatever، لانه بصيروا يحسوا حالهم from the daily tasks انه ما قادرين يحملوا شيء عن الارض، ما قادرين يشقلوا شيء whatever، بحسوا حالهم تعبانين. and sometimes housewives بيجوا لعندي، يعني النسوان بالبيوت وهيك بيكونوا ايديهم بيوجعوهم من وراء الطبخ والعجن وهالاخبار، وكتافهم بيكونوا مصنجين وهالاخبار. So هون I always advise for them to actually train the upper body. ولأنه مثل ما قلنا إنه muscles are muscles whether they're male or female. So نحن إذا بدنا نمرن الكتاف biomechanically it's the same thing. يعني front delt تعمل flexion، هي بالميل ولا الفيميل it's the same thing according to the function of the muscle. هلا كمان I always struggle أكتر شيء with the weights، لأنه كتير females بيخافوا إنه يحملوا weights لأنه they think lifting a lot of weights is directly associated with increasing a large amount of muscle. Exactly. I don't like the word bulky, but هيدي الترم البازل. اللي بيستعملوها. I don't want to bulk, I want to tone. Exactly. So we need to kind of explain كمان فكرة toning. What is it exactly? What makes a certain body toned or a certain لا? So we can talk about that later. So what I usually do is most girls اللي بيجوا عندي so they're either women بالبيت وهالأخبار. But in most cases, I still haven't met a woman اللي هالقد كثير بتحب to train her upper body. دايما she wants a small waist and a big booty. Exactly. Alright. So that's basically it. So إذا بدنا نبلش نفوت شوي بالديتيلز of the difference كيف بيتمرنوا male and female. So رح نبلش بالmost basic one اللي هو الرابس. نحن كترينرز بينصحونا recommendation إنه بيقولوا لنا إنه الفيميلز عندهم أكثر type 1 يعني slow muscle fiber type. So لازم نمرنهم أكثر high reps. Alright? So أنت what's your opinion on that matter؟ هل لازم الفيميلز يتمرنوا higher reps؟ إنه it makes sense إذا عندهم أكثر muscle type 1 so أكثر logic أكثر مرنهم للإندورنس اللي عندهم إياها less fatigue resistant. But there is no general consensus حاليا in the research. Like when you check studies, if you train according to your muscle fiber type or you train a muscle and he usually muscles اللي احنا عندهم بجسمنا كمان في عندنا some muscles that are more fast twitch, some muscles are more slow twitch. Slow twitch. Sorry? No. Yeah.
So a lot continue. of the research that's been done on this إنه إحنا لازم نمرن هاد العضلة هيك ولا نمرن هاد العضلة هيك shows إنه there is no real difference. هلا ما في general consensus. في studies بيفرجوا هيك، في studies بيفرجوا هيك. But from what I know, most of the studies do not say إنه في فرق. So is a certain female enjoys lifting heavy, enjoys lifting in a smaller rep range, then why not? ما حقلها بس انت سريع عندك slow twitch اكثر بليز ما بقى تمرن small reps لا short reps. You need to do whatever the client prefers. هلا you said and انت personally with your clients they do respond better with higher reps. But with me and with my clients they usually doesn't really matter. What I usually do is train in all rep ranges. So ولا مرة أنا my program I ever train just in one rep range. So عندنا مثلا the main compound lifts, let's say whatever from 1 to 10 reps, from 1 to 5 reps اللي هي. And then you have the more isolation rep exercises عم بيكونوا between 8 to 15 هيك. And then آخر شيء I do like a finisher or a pumper exercise that's up to 20 reps. So that way I'm covering all muscle fibers, I'm covering the preferences of the client, and they usually enjoy feeling the burn effect آخر شيء. So that way you're kind of covering everything. And I think males and females should train the same way بهذا الناحية. So when it comes to reps فينا نقول نحن انه متفقين انه ما بهم كم رep بيعملوا، مش ضروري يعملوا endurance، مش ضروري يعملوا high repetition. It comes to the person. So بس don't stop انكم to go heavier and lower reps just because انتم خلقانين هيك. You can go low reps and you can increase muscle that way and you can increase strength. So don't be limited by physiology. وات ذا سيم تايم فيكم تتمرنوا انتم اللايت ويت للفيلير هاندمان سايز برنسبل، فيكم تكونوا عم تشغلوا تايب 10 اوف مسل تايب فايبرز، يعني فيكم تكونوا عم تعملوا training close to failure is actually better، بس انه فيكم تمرنوا كل شيء، مش ضروري تمرنوا وان تايب، يعني انتم بتوصل لمطرح كله عم يشتغل مع بعضه اذا بدكم. So intensity is more important than rep range. هذه الشغله I think it's important to clarify انه انتم تكونوا وصلتوا لاخر التمرينه او لاخر الاكسرسايز اللي انتم عم تعملوها قادرين تعملوا شيء 2 أو 3 reps زياده وخلص تستووا يعني like you reach failure. So staying within that range واللي هي شيء اسمه RPE ما بعرف if they're familiar with it. So staying just 3 reps away from failure or 2 reps away from failure around that range ما ضروري تعتلوا هم الفايبر تايب، يعني as long as your intensity محطوطة you're doing enough effort rep ranges don't really matter. alright هلا عندي سؤال شوي لك. انا تقول لهم train close to failure انا I make them reach failure at least once. انت بتستعملي different approach? You can kind of it depends on the exercise. If it's a compound exercise then I would probably not let them reach failure. كمان قديش هن الادفانسمنت تبعهم. Are they beginners? Then I would never let them reach failure كمان بالcompound exercises. بس إذا عم يعملوا a bicep curl for example أو عم يعملوا something that like an ab crunch or a plank, usually you can push them and they'd be like شفتوا؟ كنتوا قايلين إنه خلص ما بقى قادرين بس you did like 12 more reps. On average I think research shows that you can do 22 more reps. فلما جابوا أشخاص وقالوا لهم they pushed them to actual failure بيكونوا قايلين مثلا فيهم يعملوا 10 طلعوا راحوا عاملين 32. So we are really bad at estimating RPE. وكمان does it really matter هل like if they're really pushing themselves and you can see that they're pushing themselves then maybe it doesn't really matter. بس كمان يعني حسب حسب الادفانسمنت of the lifter. I can't just generalize إنه هيك. I do sometimes train to failure but usually بتكون again isolation. ما زال عم نحكي عن training to failure. لازم كمان نذكر انه الفيميلز عندهم اكثر استروجين يلي هو انتي كاتابوليك، بيساعد اكثر بالمسل ريبير، بيمنع البروتين بريك داون وقت التمرين. faster recovery. faster recovery exactly. So نحن بس نقول للفيميل train to failure هي ما مفروض تخاف لانه هي الريكفري تبعولها between sets and between days حتى exercise is faster than a man's. Right or wrong? Plus she can do more reps than she thinks she can. لأنه we really underestimate ourselves بهالناحية لأنه ما بدي فوت فيها كتير هيك خبريات بس إنه we are made to think that we are weak. We are the fragile species. نحن الجنس هيك I think الجنس اللطيف بالعربي. فينا نكون لطفة بس إنه we can still be strong. So that's the point. إنه we are made to think إنه نحن ما قادرين نحمل وزن. إذا حملنا وزن بنتطقطق وبنتكسر مثل زيز or something. So هيدي المايند سيت كثير صعب واحد يطلع منها. That's why
هيدي كمان شوي out of topic. I usually try to tell women to lift weights لأنه it gives them the self-efficacy that nothing else can give them. يعني خاصة أنا as a kid مثلا إنه كنت شوف والله the simplest things شنطة سفر أو جالون مي أو whatever. I would be scared to approach it إنه بعيط لحدا. And now I'm like, it's just sad. Like I got this, you know. فخلص بحملها أنا. So هيدي self-efficacy with strength, nothing gives it to you مثل lifting weights. وقت كنت عم بحضر لهيدا اللايف طلع لي something very interesting. من زمان كانوا يقولوا انه men are hunters والwomen are gatherers لانه هيك women are weak by nature وانه نحن genetically weak واخبار women are genetically weak وهيك. في حدا فات كتب له كومنت بس انه مين يعني كانوا يقتلوا الخروف بس مين كان يحمله ويجيبه؟ مين كان يحمل الولد ويجيبه؟ انه صح انه المان كب الارو وقتل الخروف مثلا قتل whatever they were eating back then بس كانت المرة تحمله وتجيبه، كانت المرة تحمل البيبي على ظهرها وتحمل الخروف او تحمل البري وتجيبها back to camp. That's why endurance pain threshold. Okay. What? Don't underestimate yourself. Don't. Guys, by the way, اللي ما بيعرف داليا ما صار لها كثير بلبنان، يعني صار لها شي 5 years 6 years بلبنان. كانت بالجابان I guess no? On and off يعني كنت عايشة بالسعودية خلقت هنيك and then جينا على لبنان and then رحنا على الإمارات and then رجعت على لبنان and then سافرت على اليابان and then رجعت بال 2018 so صار لي سنتين back. So وقت اجت داليا على الجيمز بلبنان وبلشت to lift weight وهيب ثراست وخبار شافوها as an alien. What she doing؟ لا What she doing؟ في عندي سيناريوز كثير ما بعرف إذا بدنا نفوت فيهم بس like كان فيها 45 كيلو دمبل واقع على الارض، مش واقع على الارض، حدا كان عم يعمل روز على الدمبل راك واقع على الارض لانه كثير مزوق. re-rack your weights people. فانا انه عم احملها وحطها فاجى عندي واحد قال لي لا قلت له شو؟ قال لي بالنهايه انت بنت كيف فيك تحملي هيك شيء؟ I'm like اوكي. انا later on رجعت سرقت اياها قلت له we were doing something else وقال لي مطوله على شي ماشين هيك وكان عم شكشك يعني. قلت له لا بس انت بدك تعمل هيك ما انت بالنهايه انت شاب فاعمل هيك. It was fun. Dalia, what do you think about إذا بدك heavy negatives للبنات؟ يعني عم نحكي eccentric training اللي بيعمل more mechanical loading more damage للمسلز، يعني يتمرنوا يطلعوا بسرعة مثلا أو ينزلوا على البطيء بطيء للي ما بيعرفوا يعني. So there is research that shows that it's actually better for women to do هاي الخبريات like to do heavy eccentric training. مثل let's say شو يعني heavy eccentric training؟ أول شيء eccentric هي basically the lowering part of the lengthening part of the exercise. يعني مثلا أنتوا عم تعملوا Romanian deadlift النزلة، إذا عم تعملوا bicep curl كمان النزلة اللي هو so we usually respond well to this لأنه كلهم له علاقة ببعض، لأنه نحن we respond better لخبرية we recover better هلا عم يوصلوا له we recover better we have higher estrogen levels ولأنه نحن we can do that and research shows that heavy eccentrics are very good for hypertrophy for women so I do tell them to do that but again like مش انه خلاص نحن لانه جسمنا هيك نحن كل حركاتنا بدهم يكونوا heavy eccentrics بس we need to know that we are capable of doing this and doing it is actually good for us. يعني you need to deload in a certain moment ما فيك دائما heavy. طيب في study by بعد شوي لما نحكي cycles وهيك كذا شيء. Yes. في study by ماسي إيتال بيحكوا إنه وقت عملوا two comparison for range of motion وقت عملوا two comparison for range of motion bench press رجال ونسوان. الرجال ما كثير بينت significant difference بس النسوان بس طلعوا for range of motion شافوا difference أكثر. أنت بتنصح عادة الومن يتمرن؟ أنا بنصح الكل يتمرنوا بس أنت بتنصح الومن in specific يتمرنوا for range of motion؟ لأنه نحن in general we're more flexible than men. I always advise basically everyone to ما عم بقول انه partial range of motion ما له دور بالprogram بس mostly I would always ask to do full range of motion so that's a given. بآخر workshop حضرته لدكتور طارق غربال one of the best doctors بلبنان قال بس ما نكون عم نعمل full range of motion عم نعرض حالنا لريسك اوف انجري. انت what's your opinion on that specific point؟ انت ما عم نعمل كل شيء. كنا عم يحكي وقتها عن الشولدر بريس I guess كنا workshop for seniors كل شيء ما بنطلع full range of motion عم نعرض حالنا ل a very high risk of injury.
انت that specific point what do you think about it I'm not sure what the exact context was. context I اكيد remember the workshops that I've taken with him like أنا هيدي ما حضرتها. He always mentions that you should train full range of motion بس كمان it depends شو يعني full range of motion. مثلا بالsquat he does not advise إنه واحد يكون off the grass لأنه it's unnecessary, it puts unnecessary stress كذا just reach depth which is below parallel. So usually talks behind the context. So I don't really know what the exact context was بس عم نحكي نحن overhead press كمان عم تحكي seniors. So seniors عم تحكي 60 plus ولا قديش 65 plus. So it's again differently هلا. What's the history of the senior? Do they usually do this? Do they not? But I'm not sure why you would not go overhead like the overhead press if a senior wants to lift something overhead. It's better for them to learn how the full range of motion to protect them لما بدهم يعملوا partial range of motion ما يكون في عندهم limitations أو ما يكون في عندهم تكلس أو whatever. So I'm not sure what exactly the context was. Alright, so يعني نحن بالنسبة لهيدا البوينت قلنا إنه they should train more eccentric if they want مش دايما وقلنا they can go for range of motion if it showed إنه it's better for them حتى فين يستفيدوا أكثر بالموضوع. طيب what about rest between sets؟ ما زلنا عم نحكي عن الاستروجين انه عندهم عالي يعني عندهم هن فيهم يرتاحوا اكثر less rest needed. انت how much would you give someone a female rest between sets مثلا اكيد depending on the exercise but in general more than men less than men. أنا usually the rest periods I'm like okay so أول شيء even before ما نزلت هيدا الميتا analysis about 3 minutes to 2 minutes to 5 minutes I don't know if you remember it on Brad. Yeah I do. I rarely ever kind of كثير بدأ هذا الموضوع لأن I care more about مش junk sets. I care about actual stimulating sets, and I care about strength. So إذا أنا client related between sets and they want to rest more, and they feel tired, they feel winded, they feel بعضهم their muscles are still really burning يعني from the metabolic stress, then why would I push them directly into another set وعجلهم نقول لهم لا sorry بس إنه دقيقة خلصت, you know? So I usually never really time the rest periods لأنه why do that? Like it's not better for hypertrophy, it's not better for strength. The only thing it's better for is endurance. So if they care about endurance عم بيعملوا whatever kind of endurance sprints أو اللي هي then maybe ساعتها هون شوي بقول لهم يلا بكفي rest وهالخبريات. But at the same time I would want them إذا عم يعملوا مثلا hit. So a lot of people بيعملوا hit for example و كتير الرest period بيكون كتير قصيرة والworking period بيكون طويل يعني عم يعمل 45 seconds on و let's say 30 seconds off. بس technically in a hit workout لازم يكون a ratio 1 to 4 or 1 to 6. ليه؟ لأنه أنتو you can't give your all for 45 seconds in a whatever hit circuit, right? Like eventually بعد a certain type like say 15 seconds 20 seconds هتهلك يعني you're not going to be able to give هالقد effort. So you're going to increase your risk of injury. So if you rest more between circuits or rest more between sets and you do better during your working set then ليش لا? Like you're not fatigued while going into a set. لأنه هون بنفوت بشيء اسمه jump volume اللي هي you're just doing the movement but you're not actually stimulating the muscle that much لأنه maybe the range of motion is not that good, maybe my muscle connection ضعفت, you're just too fatigued وهالأخبار كلها. في أشياء في ناس عم يسألوا أسئلة تحت فما بعرف. في حدا واحد سأل عن 20 reps ولا آخر شيء بتحكي عنه؟ هلا we can check them بالآخر if you want. بنقطع نرجع عليهم كلها. Alright. Do you so time the periods? أنا usually depends on their goals يعني إذا الجول تبعولهم strength I give them وحسب مين هو إذا هو beginner أو advanced. Advanced 2+ minutes. Beginner 30 seconds to 1.5 minutes بس إنه self regulated rest بحس أحسن شيء يعني وأصلاً study showed إنه self regulated هو number one. بس المشكلة بالself regulated إنه people always take more than they need. يعني beginners mainly. Know your client كمان, right? Exactly. So بجرب أنا مع الbeginners ما كتير to regulate. Later on كل ما يصير more advanced كل ما أقول لهم are you ready؟ قل لي whenever you're ready. Start when هيدي الجملة بيكرهوها تلاميذي. Start when you're ready. مثل عم بقول لهم نزلوا على جهنم وطلعوا يعني بس إنه I always use it. طيب نرجع شوي على ال I training. wouldn't exceed more than 5 minutes let's say unless they're doing heavy singles, heavy squats, heavy deadlifts. So I wouldn't إن go studies. Yeah, go. So I wouldn't go beyond that لأنه هون صار في لك تعجل وطحنك. بس إنه هلا إن studies showed إنه more than 2 minutes
more than 2 minutes يعني حتى showed more than 5 minutes ما لها كثير added value. ما في study supporting انه more than 5 minutes يعني maximum المفروض يصيروا له 5 minutes. If you're doing a PR, if you're doing heavy singles, sometimes you need أنا بقعد and if I'm not more than 5 I can't minutes go in the next set. already. لأنه هون it's strength, not hypertrophy. That depends on your goal. More often, if you rest for a very long period of time, then you're losing هيدا الedge من metabolic stress. كتير عم يروح الدم circulating into the muscle. True. طيب نيجي شوي صغيرة هلا على ال explosive training. Okay. So نحن بنعرف إنه المن عندهم الموتور كورتكس بالبرين تبعهم that controls the movement larger than women. That's why they can generate more force quickly. So نحن بس نحكي شيء مثل power lifting يعني training at high intensities, men can do more reps than women. Alright? بس at the same time هيدا ال conclusion is based على الفاكت إنه نحن type 1 الwomen type 1 وهن type 2 اخبار وهيك قد ايه actually valid هيدا ال conclusion انه men can train more لانه حتى في studies بتقول انه when they train properly بيصيروا مثل بعضهم. So نحن قد ايه لازم نعتبرها كترينرز هالشيء صح؟ أنا that's why I don't like كل ال physiological limitations purely based on gender. ما بحبهم يعني. If they're not placed into context to هيدا individual طب بلكي هيدا المخلوقة شغلة على حالها كثير بالpower، شغلة على حالها كثير بالexplosiveness versus a man that منه شغلين على حاله كثير أو منه شغلين أبدا. Can we still compare them to each other? So it's not. I don't feel like it's a valid argument and it's general explosiveness for women. Like if someone is ready for it right now and they've trained for it and they've trained those muscle fibers and their joints are ready for it, they're equipped with whatever strength and power اللي هن عندهم إياها, then why not, right? هلا again إذا كانوا a little bit older women, so they're approaching menopause واللي هي لأنه they have a higher risk of osteoporosis. Then I would avoid شوي plyometrics. But again, إذا هي من زمان بتتمرن و her bone density is pretty good و her diet is very good وما عندها مشاكل وهالأخبار and she really enjoys plyometric training, I would make sure that we combine it into the workout لأنه adherence is very important and enjoyability is really important. So I would never stray away from something completely ممنوع, but I would take caution when I'm training a certain woman in a certain age. But what about studies that say women recovered less after high intensity training or after explosive exercises? هدول studies معظمهم معمولين على sprints. برهنوا مثلا انه الwoman بس تعمل شيء very explosive high intensity بدها كثير وقت to recover. Let her recover. What about these studies? Let her But recover. it will lower her frequency, training frequency. A lot. Again, what's her goal? Is she doing it for whatever reason, like to increase her sprint, well, actually decrease her sprint duration or time? Well, is she doing it for fun? Well, is she doing it لأنه هي عبالة تعمل شوي cardio and she's working on her cardiovascular health? Like some women just do sprints لأنه ما لهم خلق يمشوا for a very long period of time وبدهم يعلوا their VO2 max. So what they do is they do quick sprints, which is something that I've been doing يعني. I just do really sprints, like 5, 6, 7 sprints اللي هي. I finish them really fast and then I go on with my day. So it helps me with my VO2 max. It helps me with my endurance, conditioning وكهالأخبار. And then I do it twice a week, which is good enough for me لأنه my goal is not to be the fastest sprinter in the world. مني عزيزة سبيتي. So yeah, so I'm doing it كتير رواق. So again, what is this woman's goal? Does she want to be the fastest sprinter in the world? Then يمكن هون ساعتنا مثلا نخفف لها strength training, بعطيها more time for recovery, خلي جسمها إنه يرتاح أكتر من هول الsprints. Some women might not recover so slowly. يمكن في منهم they're going to recover faster. So, it's subjective. It depends قد ايه عم يتمرن يعني. فينا ناخذها. So فينا نحن كل شيء hypothese عن التايب 1 وتايب 2 نكبهم بزبالة. Honestly. نكبهم بزبالة بس إنه حاطينهم هيك على جنب. We're not going to base our whole program عليهم. But that doesn't mean we're going to disregard it completely. لأنه it does exist. لأنه ما داموا في questions عن الموضوع, في research عن الموضوع, which means إنه في hypothesis and it's not been خلاص eradicated completely. يعني بعدها في question mark بعده ما انشال completely. بس I would never مثل يعني ما بعرف if you remember what زمان كانوا يقولون إنه volume was the most important factor for program design. أهم variable. هلا صارت الintensity تغير البيراميد. طيب are we supposed to change everything we know, كل fundamentals that we know about training من ورا one factor? لا. We keep it into consideration, and as long as you have a very balanced
program and you're keeping everything into consideration من rep ranges. يعني إذا أنت طول عمرك عم تتمرن بس من 1 to 5 rep range, first of all it's really hard for you to get enough volume. بس لما يطلع study بيروحوا يقولوا لك إنه 1 to 5 مش منيحة, which is probably not gonna happen, بس إنه بدك تغير كل شيء. بس إذا أنت already عم تشتغل من 1 to 5, عم تشتغل من 5 to 10, عم تشتغل من 10 to 20, already أنت you're diversifying your workouts, you're using cardio and strength training and هيك, then ما كتير حيتأثر. يمكن إذا كنت ماشي على الطريق تزيح شوي بس مش حتروح تاخد like a whole different road, you know. alright. داليا بس في حدا سأل سؤال أنا كمان بدي أعرف. How old were you when you started training? Training lifting weights. And I've been training ever since I was 4 years old. I used to be a swimmer. I was a competitive swimmer, whatever. كنت ولد يعني. Until جيت على لبنان, so for like 4 years. And then I also swam بالجامعة. And then بالجامعة, I used to do kickboxing, basketball, swimming, and sometimes badminton. And I used to go to the gym and do cardio. I was a cardio bunny لأنه كان بدي أضعف. Even though I was like 50 kilos. It does not work, guys. ما فيكم تضعفوا من وراء الكارديو. بس We to will be talk clear about يعني. that later. And then لما I went to Japan, I think that's when I started lifting weights بال 2016 ish, 2017. Second year of Japan when I had knee pain and back pain وهالأخبار. I subscribed to the gym من الأساس to swim لأنه كان هو الجيم الوحيد اللي كنت بمنطقتي في بسين. But then I developed really bad knee pain. After a year and a half of chronic knee pain, ورحت على like 11 different institutes ودكاترة بلبنان وبجابان, I finally decided to take things into my own hands, which is how I actually got into fitness, by the way. I was like, wait a second, I'm a researcher, I know science, I know studies, I have really bad knee pain, let's figure this out. I was already diagnosed, فصرت شوف online شوف في studies عن هيدا diagnosis, and I started working من هيدا المنطلق. وفي منهم قالوا you need to strengthen your body, وأنا I had no idea ما بعرف شيء يعني squat, ما بعرف شيء يعني hip thrust. I started working around بالجيم يعني إنه شو هيدي؟ أوكي هات لأعملها، لا بتوجعني ما بقى بدي أعملها، هات لأعمل هيدي ما بتوجعني كثير، هات لضلني أعملها. Eventually I started hip thrusting. I first used to start hip thrusting بالبار الفاضي كان يقتلوني الكابل. شوي شوي صار تزيد وزن, and then here I am. So technically the short answer to a very long response is 4 years. 4 years. طيب نرجع موضوعنا. metabolic stress. Women can tolerate metabolic stress better لأنه عندهم lower arterial blood pressure. Alright. What about occlusion training? Occlusion training هل will it affect هالشيء اللي عندهم اياه الwomen؟ يعني بتشيلهم هالادفانتج اللي عندهم اياه إذا بدك they can handle metabolic stress better? Yes, it does. So the studies that did compare this, and they actually like, oh, you have this advantage, let's remove this advantage and see. So obviously لأنه نحن you're really restricting the blood flow circulation على هيدي المنطقة, then the recovery and the advantage بالmetabolic stress أو بهيدي الendurance حتروح. So هيجمع lactate/lactic acid اللي هي هيدي weight thing أكتر, and you're gonna feel the burn effect أكتر. But again, like I don't understand what the practical takeaway of هذا الموضوع is, since most people don't really do occlusion training. يعني how many people do you know, you included, that actually do this type of training and types of training? Actually هلا it's very trending. It's very trending. طيب يحملوا weight, بيحملوا light weight هلا لأنه home training معظمهم بيحملوا light weight مع occlusion training. طيب كأنه عم يجربوا كأنه they're going heavier. مع إنه له كتير risks يعني. There's not a lot of places you can do it. يعني basically biceps, quads. What else can you use occlusion training for? يعني triceps يمكن بس إنه ما كتير. But mostly you can do it for your biceps and your quads, which is not bad. إنه like if someone's training at home, it could be beneficial and it increases intensity. لايت ويت بتحس كان الانتنسيتي اعلى. سو فينا نقول للومن نحن انه انتم عندكم less metabolic باي برودكتس مثل اللاكتيت فور اكزامبل. سو جربوا ما تستعملوا الاوكلوجن تريننج. الاوكلوجن تريننج لما بيعرف يعني هيدي تربطوا ايدكم بمثل حبل اور سمثينج كاتسو بسموها كمان, تربطوا تمنعوا البلد يرجع, يعني كانوا عم تجمعوا البلد ان وان بليس. بتشوفوا الشباب كثير عم يعملوها, بيجيبوا مثل مغيطه بلفوا ايدهم, بس هيدي لها تكنيك معين يعني ما في مين ما كان يعملها, في certain pressure فيكم تعملوها فيها. طيب
if you go to موضوع ال steady state versus hit كمان ال recommendations للwomen انه to go for steady state لانه it's better for them ولانه هن they don't react well with the hit high intensity interval training وحتى برهنت انه it's better steady state it's better for their mood in a certain place. What do you know about that subject? What would you tell us about it? هلا again the research does say that. I don't read I swear I read research and I abide by research but again like I know so many women that love HIIT training, like again anecdotally عم نحكي مش science based, and there is a lot of research that shows that women do respond well to HIIT. يعني it's not like a general consensus إنه كل الريسيرش بتقول إنه النسوان ما لازم يعملوا HIIT. بالعكس some research does show that women do enjoy HIIT and they do respond well to it. حتى there are studies that show that women that train بالبيت على هول ما إلك إلا هيفا kind of shows they respond really really well and they end up losing a lot of weight, like حتى obese women. So ما بيعملوا intervention غير إنه بيصيروا يتمرنوا بالبيت بهول التمارين ما إلك إلا هيفا and they find really great results. So there are a few research هيك وفي research هيك. Again هلا I don't remember ليش بالضبط حطوا هني bless you ما بعرف إذا سهلت وعطت بس bless you. Like why I don't remember why they explained this per se, like ليه قالوا إنه women do not respond well to HIIT and respond better to a steady state, but I do think that women do really enjoy HIIT and if it's something that they enjoy then why not do it. ريتا رح نحكي عن البيريود هلا in a bit, so just stick with us رح نحكي عنه. So في يعني أنت بتنصح عادة إنه let them do what they want to do. بس انا مش ما حسيتها لوجيكا ريكومنديشن لانه هن مثل ما قلنا عندهم استروجين اكثر يعني الريكفري تبعهم فاستر يعني it will actually won't affect them that much يعني I don't remember بالضبط يعني which study per se انت عم تحكي عنها لانه I've read other studies that say otherwise. So again like I would never tell someone not to exercise period. Right. If this is something they enjoy, go ahead. هلا HIIT you should kind of recommendations for men and women, and you shouldn't do more than 2 to 3 sessions of true HIIT per week. خاصة if you're strength training, two times a week is well enough. I think we should try to kind of give practical. That's true. And I would add separate them عن strength training ب 6 hours or at least different days. هلا هي شوي off subject هلا بنحكي عنه هلا بس هي عادة الكارديو before and after training. Before training it affects your energy level, so رح تجي تعبانة على training. وafter your training it might affect your protein synthesis. في شيء ناقص بهالشغلة ولا بس هيدي هي الفكرة منه؟ ليه بينصحونا نبعد الكارديو 6 hours؟ كمان إنه أنت إذا بتحكي قبل training your glycogen storage اللي كانوا موجودين بقلب المصل that could help you during training, you're already exhausting them through cardio. Again that كمان إنه your energy levels هيقلوا من وراء glycogen and other reasons إنه خلاص أنت حسيت حالك I did some sort of workout, some sort of exercise ليش بدي أرجع أروح أحمل weights. Sometimes it's also مثلا حسب the type of training that they're doing. إذا عم يعملوا sprinting for example you're gonna feel that your legs are sore أو عم تحسوا هيك متشتين قبل ما تفوت على workout. هلا after training كمان like there's a limited amount of resources that you have for your body, right? So إذا أنت عم تعملها بعد muscle protein synthesis, then some of these resources حيروحوا towards recovery from هيدي الكارديو اللي أنت كنت عم تعملها. كمان the pathways are different. يعني أنتوا لما you start training, you stimulate something called the mTOR pathway, for example. So هيدي pathway اللي هي مثل بيعملوا tag لبعض. يعني هيدا الشغلة عملتوا training, هيدي activated something, هيدا الactivation بتعمل شيء, هيدا الactivation بيعمل شيء. إذا أنتوا رحتوا عملتوا كارديو صار في activation ل another pathway فهيدي بتعمل هيك فصار في too many things يعني صار في too many pathways that are activated وبيتضاربوا مع بعض يعني بيصيروا هن إنه والله أنت you're activated لما أنا I was activated first ما بيمشي الحال في your body. هلا how bad is it? Like even the first study اللي جابت سيرة هذا الموضوع was a bit يعني methodology of the study didn't really make sense. مثلا راحوا جابوا a group of people عملوا لهم strength training 3 مرات بالجمعة, a group of people عملوا لهم cardio 3 مرات بالجمعة, و a group of people قالوا لهم عملوا لهم 2 so 3 cardio و 3 strength يعني 6 مرات بالجمعة بدهم يتمرنوا ب high intensity. Obviously الجروب اللي عملوا الاثنين strength adaptation صارت قلت والhypertrophy قلت لأنه يعني it's exhausting. كانت النيوتريشن مراقبين لهم اياها؟ كانوا مراقبين شو عم ياكلوا بس دي عم تحكي عنه؟ I think so, but I'm not 100% sure.
صراحه. It would be interesting لو كانوا عم متابعين النيوتريشن 100% صح. حتى اذا عملتوا 100% they have to put them in a surplus to recover from this amount of training يعني. Pre-post workout would be important كمان. صح. But then later on more studies showed انه if you space them out, so ده من هون اجت انه عملوا نهار كارديو عملوا نهار resistance training. If you space them out اكثر then هذا الانترفيرنس افكت بطلت موجوده او بطلت هالقد العازه. او اذا فرقتوهم مثلا عملتوا كارديو الصبح اكلتوا you replenish هذا الجلايكوجين that you depleted ورجعتوا تمرنتوا يمكن يمشي الحال. فيكم تعملوا split you can train upper body with the lower body cardio, lower body with the upper body cardio, roller. انا I would advise them usually different days. اذا بدي ارجع احكي شوي بس عن موضوع السلور ليفتنج تمبو، نحن قلنا لانه عندهم استروجين اكثر they can go اذا بدك يستفيدوا اكثر من الاندورنس اذا بدك الريكفري فاست ريكفري اللي عندهم اياها. as a beginner عاده نحن ما بننصح الناس يعملوا eccentric training، انه انا بيرسونلي ما بنصح، لا من وراء التعديل. اوكي هلا وقت كنت عم بحكيك على التليفون من شوي. It takes a very large amount of control. هلا كمان it depends على which muscle. Let's say an RDL I wouldn't لأنه it needs a lot of lumbar stability. إذا ما قادرين هن to contain their spine هنو عم ينزلوا بال RDL I wouldn't tell them to do it that slow. Like no okay controlled but not necessarily that slow. But sometimes التعديل حلو once it's like controlled for يعني. هيدا السؤال جاي اسالك اياه. هلا انت بيسكلي انا ماي كلاينتس بفضلوا ما يعضلوا. انت بيسكلي do you have clients بحبوا يعضلوا؟ do they like this feeling? do they follow it؟ بينبشوا عليه؟ ما بينبشوا عليه بس بينبسطوا. انا I usually prefer انه ما ضروري انه like شوية تعديل is not bad بس مش انه انا ماني قادرة اطلع الدرج مثل. So somewhere in between يعني you can feel a little bit of هيك tenderness with this muscle like your glutes are a bit sore, your hamstrings are a bit sore. حلو هذا الشعور مهضوم هيك in a certain movement you feel like I felt that. بس مش انه خلص انا ماني قادرة اقوم من التخت وما بدي اتمرن لانه معضل. So somewhere in between You're amazing. somewhere in between. كان عم بحضر سينما يعني معك. خلينا نفوت شوي صغير اذا بدك anatomy. Women have larger Q angle. alright. So هذا الشيء بخليهم يتعرضوا لفالجس اكثر بالتمرين يعني ركبتهم تفوت لجوا. هلا الريكومنديشن انه لازم يمرنوا الفاستس ميدياليس اوبليك ماسل. اوكي هل هالشيء supported by science انه اذا مرنت الفي ام او هل رح يحميك هذا الشيء كستيبلايزر وبيمنع الفالجس فورسز عن يزهق؟ هالشيء بيساعدك يعني مثلا ضروري نعمل مثلا ستيب ابس، ضروري نعمل تيرمينال ني اكستنشن تيكي ايز، ولا مش هالقد مهم الفي ام او؟ انه اكيد مهم بس انه هل ضروري هالقد نركز عليه تنخفف هالريسك اوف اذا بدك اي سي ال انجري لانه دغري رح نروح فيها للاكستريم اي سي ال انجري عند البنات؟ هلا I never a knee valgus I think most of the time is the problem with an internal cue more than a anatomical problem or a physiological problem. يعني usually بحس إنه as a beginner they don't think about knee out أو ما بيفهموا شو يعني knees out. So that's why بيصير في عندنا valgus. Like even though the Q angle هي أكبر بالفيميلز لأنه نحن our pelvis أكبر لأنه we're made to have children. So لأنه هيدا anatomical difference موجودة then yes the Q angle أكبر بس that's why كمان most women enjoy sumo squat sumo deadlift أكتر and wider stances بالsquat لأنه هن عندهم هيدا الهيب وكمان the way the femur is in the socket تبعت pelvis also makes a difference. Looks like إنه إيه also makes a difference so that's why لما يعملوا rotation لما يفتح اجرام so inappropriate يفتح هذا dude where's my car هو عيب شو بتقول هو ذاك انه smashing time ما بتذكر المهم so لما يفتحوا اجرام اكثر هيك او يعملوا sumo deadlift او يعملوا a wider stance squat usually بيرتاحوا اكثر so it kind of and most of the time when you're in a sumo position كثير صعب واحد يعمل valgus. هلا if they're in a normal stance I think mostly the problem is cueing إنه knees out أو لأنه هن ملبكين there's so many things happening at the same time بالsquat that's why هن بيصير في عندهم هيدا الvalgus.
it's more likely that than a weakness in the muscle. لأنه كمان أنا I don't really like فكرة إنه هيدي المسل is weak. What does that even mean? Like strength in a muscle has to do with actual muscle hypertrophy and the nervous system كيف neuromuscular junction يعني communication between the nervous system والmuscle صح؟ طيب if you train that more does that necessarily mean إنه هيدي communication حتصير أحسن؟ يمكن the mind-muscle connection تصير أحسن بس that could also happen without training it that much. It could happen in the exercise itself. So I do think it has merit مش إنه لا ممنوع تعملوها but I don't think that's the main reason إنه هيدي الكيو angle وهيدي الفالجس من وراها هي عم بيصير فيها المشكلة. That's cool. عرفت قصدي؟ Alright. So إنه it might help إذا مرنوا البيئة إذا بديك بس إنه مش necessarily. وأصلاً if they do those exercises لحالها بتنحل. If you're doing a lunge, you also need to focus on knee out. If you're doing a squat, if you're doing step-ups, like if you're just varying your exercise selection over a period of time, لحالها بتزبط. By the way, we only have 10 more minutes. ما حكينا منسي. Yes. وما حكينا كيف بدنا نضعف الفخاد وكيف بدنا نشد الإيدين. That's 100% true. هلا نرجع نعمل لايف ثاني. Like people are loving you. لا لحظة كم واحد فارد ضحك صار من أول الشات. You're more than welcome. تيجي لو squat better to do a proper squat. Could be. لأنه أنت إذا can I answer questions? Okay. أنا بفضل هيدا السؤال ندخل لغير مرة لأنه عندنا بعد السايكل بدنا نحكي عنه لأنه هيدا كثير مهم. So I can answer it in the comments. Okay. Yes, in the comments. أو فيك تعادي you can follow. Please guys follow Dalia. She's one of the most amazing content publisher بلبنان. Honestly أنا I follow her. I stalk her weekly. أنا بقولها يعني على راس السطح. كل جمعة عندي نهار واحد. ما بلحق دايلي بس ويكلي اي ستوكر يعني بفوت لعندها ببرش لاياهم كلهم ستوريز هايلايتس اخبار ومره سالتها كنت مضيع ستوري قلت يا حبيب الهايلايت يعني ما بستحي حتى اقول لها ايم ستوكينج هير فبليز when you're watching this go follow داليا زويل yes زويل هي اسمي فوق اذا بدك انا ما ببين الاسم عندها so go follow داليا زويل she shares amazing science-based context داليا انا ما رح احكي عن السايكل رح اترك لك كله تحكي انت عنه from A to Z لانه انا متعدى على المصلحه since I don't have my period so go ahead خبرينا كل شيء على السايكل that you have to tell us about it هلا احكي from a research perspective احكي من like anecdotal evidence or personally أنا from experience شفت هلا from research they actually compare people نفس الشخص مثلا بيخلوه يتمرن هو اول يوم cycle يعني اول يوم period technically it's not the first day بس إنه الفكرة إنه واحد بيجيبوا أشخاص بيمرنوهم هن while they're bleeding while they're on their period while they're having their menses و they train them بيرجعوا بعد جمعة من their period and then they نفس الشخص عم بيخلوه يتمرن بكذا different environment بكذا different time بهذا السايكل وبيلاحظوا إنه بال early follicular phase يعني أول ما وحدة يصير معها period أو تجيها I hate that هيدا بس إنه تمرض تسخن بتصير منه مرض يعني ما فيك تقولي جيها بضل احسن logically yeah she's actually stronger يعني انتوا اذا بدكم you want to program heavy lifts if you program them while you're bleeding so kind of associate them مع بعض you're actually stronger so you actually get more strength gains during that لما يروح البيريود وتصيروا 1 week after the period هون what you can do is focus more on volume يعني إذا أنتوا عم تعملوا undulating periodization كمان ما بتفوت فيها كتير بس إنه الويك اللي بعدها ركزوا أكتر على الفوليوم يعني بتزيدوا الريبس بقلب الست وبتخففوا شوي الويتس بيرجع early luteal phase يعني في ثالث ويك بعد السايكل كمان تعملوا فوليوم وآخر ويك من الشهر يعني right الويك قبل ما تجيكم فيكم هون تعملوا ديلود اوكي او تخففوا شوي ويت تخففوا شوي انتنسيتي لانه اصلا نحن بهيدي البيريود من او ما تجوا على الجيم عادي فيكم كمان ما تجوا على الجيم بس بتكونوا منفوخين بتكونوا موجوعين بتكونوا وات ايفر خاصه قبل بيومين ثلاثه وبتكونوا عندكم البي ام اس وبتكونوا مش طايقين حياتكم وبدكم بس انه hugs and chocolate so just have all the hugs and chocolate that you want if you can and you'll feel great وساعتها when you actually get your period you can start training هلا some people find it very uncomfortable انه يتمرنوا while they're bleeding which I totally understand لانه اول شيء شو بدي اعمل
شو بدي اعمل بهذا الشيء اللي حطيته انا واللي I'm bleeding on. بخاف to bleed all over the place، بخاف وسخ الليجنجز تبعولاتي، بخاف وسخ البنش تبعولي، بخاف انا وعم بعمل ديد ليفت I squeeze too much وينزل زياده، بصير بدي ارجع فوت على التواليت غير بنص لي الجيم، بس اني الجيم الحمام مش نظيف. So you got all these problems going on. Other than the fact that بيكون فاير وجهنا، بيكون مش طايقين خلقتنا sometimes يعني. ف going to the gym is not something that we really enjoy doing. Okay? هلا me personally I find that training actually بتخففني من الاوجاع اللي انا عندي اياهم. Okay? So انا science based هذا evidence based انه بتخفف. It does actually. And في كثير supporting studies وراها. live about this once. انتو mostly you have هيدا البين لانه انتو your uterus تبعكم كان عم يحضر حاله انه والله انا I'm gonna have a baby. فبيكون سمك ال walls of the uterus سمك. And then when you get your period, what happens is that هيدا الشيء عم ينزل. So literally you have chunks of your body that's going down. Okay? So that's why بصير في عندكم هول السيميليشنز. هلا انتو when you train في عندكم endorphins او اللي هن هول ال happy hormone. Sorry? happy hormone. يعني بصير في عندكم signaling بقلبكم انه نحن we are happy. بس technically we're not happy لانه we're sloughing off parts of our uterus. But then the training tells you you're happy, so you're like, ooh, but you're somewhere in between. Okay? So even though I have cramps, my cramps بيخفوا لما اتمرن. This is something that I noticed. I usually don't do hip thrusts لأنه بيصير الويت على my hips. So I usually do مثلا I could do deadlifts, squats كمان ما كثير بحب لأنه لما أنزل لتحت when I want to do head internal abdominal pressure وأنا already عندي bloating, it doesn't really work for me. So again, find what works for you. عم نحكي فالسافا قصدك؟ Sorry? عم نحكي الفالسافا من تحت at the bottom. صح. Sometimes في ناس بيجعوا ظهرهم وبيصيروا إجريهم ينملوا. So you can just skip a day or two of training يعني you don't have to go هيدا ما بيأثر إذا قلبتوا نهارين. But usually it is very helpful to train while you're on your period and there is research to support this. It shows that over a period of time كل ما واحد يتمرن on their period بيصير يخف الوجع during their period. يعني بيصير إنه أول مرة الكرامبس بيكونوا مثلا أخف يرجعوا أخف أرجع أخف. So it does really help you. So the research says you're stronger when on your period, but maybe you don't feel like you're stronger, so that's okay. بس عم نخبركم شو هي الانفورميشن اللي موجودة قدامنا. بس however you feel, you should respect that and you should train accordingly. يعني مش إنه أنا عم بقول لك غصباً عن راسك you're gonna be stronger on your period. لا بلكي أنا I'm not. بس ما تخافوا. Like there is no reason to think that it's dangerous to train on your period لأنه you're gonna bleed anyways. You're not gonna bleed more if you train. بالعكس إذا anything you're gonna bleed شوي less. لأنه البلد عم بيروح على circulation تبعكم وبطل كتير مركز بس بمنطقة واحدة. When you do train and you move your muscles, المسلز اللي موجودين اللي عم بيجعوكم اللي عم يعملوا cramps usually مش necessarily بيرخوا بس بيصير في عندكم contraction و extension للمسل وهيك. ف it kind of بيخفف الوجع. So try it out. Is that you're having cramps, try it out, go to the gym, train, and most probably you will feel 1,000 times better. Then انت قعدت بتاخد fetal position. But you can't do that. هلا بطل معنا كثير وقت بس تعملوا سمري على هالنقطة. يعني انتم basically from your period to your ovulation studies showed انه انتم when you train رح يطلع لكم more power and more strength. That's it كسمري. alright. هلا داليا please continue talking حتى لو قطش اللايف. كان بدك تقولي لنا شيء عن الترايسبس عن اول شيء ثانك يو سو ماتش لانك جيتي معنا على كل الاحوال. ما بدي اشكرك قبل ما ينقطش اللايف. You have been amazing and you're always amazing مش بس هلا. Thank you for being here. Okay, so go ahead. هنحكي على السريع وهي نفس الكونسبت لهول الجيجليز اللي عندنا اياهم which are totally fine. الانر thighs والثايز بحد ذاتهم والجلوتس. اوكي طيب الفكره هو المبدا الاساسي واللي هي فكره التونينج. نخبركم شو يعني التونينج. التونينج بمعناه الفيزيولوجي. يعني التونينج هي كلمه بنشوفها على السوشيال ميديا بس ما بنعرف شو معناتها. هي انكم تزيدوا كميه العضل اللي عندكم اياها وتخففوا كميه الدهن اللي عندكم اياه. That's basically what it is. لنزيد كميه العضل شو بدنا نعمل؟ بدنا نحمل اوزان وبدنا ناكل بروتين كفايه ideally وتكونوا kind of around maintenance بس انه ما ضروري. وننام. لنخفف الدهون بدنا نكون in a calorie deficit
if you don't know what a calorie deficit is شكلكم مش عاملين لا فولو لا لي ولا له لانه ولا عم نحكي غير عن calorie deficit. That's all we do. Calorie deficit. You need to be تخففوا دهون وكمان لازم تناموا وتعملوا تخبوا. اوكي سو لما تعملوا هول الشغلتين يا مع بعض يا at different phases يعني اول شيء تربوا عضل ترجعوا تخففوا دهن اجباري هيدي المنطقه حيصير لها تونينج لانه المسل بحد ذاته is kind of toned هو مشدود ما في مسل بلقلق اذا هو موجود يعني بكميه معينه it's gonna be quite tight and dense اوكي طيب اذا نحن عم نحكي inner thighs كمان نفس الفكره you need to train هيدي الاريا هلا الانر thighs شوي مزعجه لان الادكتورز كثير تيوس يعني ما بيحبوا يكبروا ما بيحبوا يشدوا بس most of the time the inner thighs هي lack of muscle and a lot of fat أكثر من هي الشيء. هلا إذا نحن بدنا نعمل toning للquads بس ما بدنا نكبرهم كمان نفس الفكرة. أنتوا you need to train the quads وتخففوا الدهن قد ما فيكم عن هذا المنطقة أو بجسمكم كله. فذات way بيصير في عندكم tone quad. And if you see competitive physique athletes أو bodybuilders بنات فخادهم هلا وهن عم يشتغلوا عم بيموتوا ليكبروا فخادهم لانه هذا الشيء هو يعني هيدا مصلحتهم هيدي حياتهم فبيجربوا so much انه يكبروا فخادهم بس that's the يعني لما يشيلوا كل الدهن they remove all the fat هالقد حتكون their muscle يعني قد ما تفكروا انه انا فخادي كلهم عضل it's mostly fat اللي هي عم بتكبر لكم فخادكم منه العضل again there's nothing wrong انه يكونوا فخادكم حلوين ومظبوطين there's nothing wrong إذا ما بتحبوا هذا الشيء there's nothing wrong with like this is your body انتوا لما تتمرنوا انتوا you're sculpting your body مثل ما بدكم لما تعملوا كارديو أو تعملوا بس تضعفوا بس بالدايت حتضعفوا كلكم so إذا وقفتوا دايت حتنصحوا كلكم إذا بلشتوا دايت حتضعفوا كلكم إذا عملتوا كارديو حتضعفوا كلكم بس you can't spot reduce هيدي الفكرة بس you can spot enhance when you lift weights يعني انتوا اذا بدكم تكبروا منطقه معينه بس من جسمكم انتوا فيكم تمرنوا بس هذه المنطقه وبتكبر يعني nothing else will grow if you train that muscle if you train your glutes your arms are not going to grow your glutes are going to grow does it make sense I don't know there are some studies supporting spot reduction though some studies I shared them a very long while ago هيدي اللي كانت عملوا resistance training رجعوا عملوا really high intensity cardio بس كمان the difference was not that significant يعني إذا عم تحكي أنت like I don't remember قديش بالضبط زادت بس it was negligible يعني kind of like ما كانت والله فرقت كيلو بين هيدا الشخص وهيدا الشخص over 12 weeks it was a very what about الجملة اللي بتقول إنه doing abs won't give you abs بس doing abs quickly will give you abs هيدا ال controversial line actually ما في study وراها إنه doing abs very quickly will help your abs show it might help with You don't know it? I've never heard that. I don't know. أنا عم بسألك. ليه يصير في أنا لسه بس ما بعرف supporting. It's like metabolic. أنا I assume إنه maybe they're burning more لأنه عم يعملوا أسرع maybe. لا I don't think that works. بعد في 30 سنة يعني. It's more likely you're gonna burn calories by a good diet and doing like lifting weights than doing 1,000 crunches ورا بعض بسرعة. So, Dalia, thank you so much for being here. Guys, please, when you watch this, go follow Dalia. She is amazing. Thank you, Dalia, again. Have a great night. You can put your questions with comments and I will answer.